Hello, friends. Putin's favorite propagandist, Solovyov, accidentally admitted that Russia's so-called red lines are actually nothing but an empty bluff. Все красные линии, которые якобы рисовали русские, преодолевались, и ничего не происходило. А если томагавки дадут? А мы что, знаем, они в ядерном снаряжении или нет? Мы также говорили про F-16. F-16 могут нести ядерное оружие. Ну и чего? Мы залудили так, чтобы всем стало ясно, что рука болит? Нет. Мы нанесли удар по базам в Румынии, в Польше? Нет. Мы разрушили что-то такое, что прям волосы дыб? Нет. Зеленский себя чувствует в абсолютной безопасности, как и Сырский, как и Буданов. Oh, mama, look. The king is naked. Who could have thought it's easier to start a war than to stop one, huh, Volodya? So close. Yet it feels like there's a whole universe between them. Here in the photo, the decaying Germany and its Oktoberfest, and over here, the thriving Russia and its Orktoberfest. That moment when filming The Lord of the Rings in Russia would save a fortune on makeup. 2025. Life in the beautiful occupied Donetsk. A real battle for water. Всем привет, меня зовут Оля, и я уже почти год живу в Донецке. За это время было всякое, но сейчас у нас началась водная блокада. Воды в кранах нет, а в подвале ее дают раз в 3 дня, но чаще вообще не дают. Собираем все бутылки и бочки и по машинам. Грузим все в багажник, а также в салон. Берем с собой одного недовольного мужа и скотч. Объехав весь район и понять, что бочки пустые. Грустно поесть яблок и поехать за водой в магазин. Work hard and honestly to earn money for an apartment? No, I'd rather go to the occupied territories where people were driven out of their homes at gunpoint and buy myself a cheap place there. And the fact that there's no water, well, that's just a minor detail. Затем мы едем в следующий магазин, чтобы набрать все бутылки и баклажки, которые привезли с собой. Все это муж загружает в машину, и мы отправляемся домой. По пути домой наблюдаем картину, как люди по 3-4 часа ждут в очереди на воду в подвале, которая в итоге и не пойдет. Why be so pessimistic? Who said they wouldn't turn the water back on? Just look at this perfect example of how the authorities care. They actually kept their promise and gave people water. I'm eagerly waiting for the video where our realtor in rubber boots will be selling this wonderful apartment too. Category: Eternal respect and pride for our heroes. In the town of Kyiv, a regular traffic police officer stopped a liberator returning from Ukraine and told him straight to his face that he's just a mercenary who went to a foreign country to kill innocent people for money. Говори. Миллион друзей у меня есть, кто на СВО был. И чё? Ни один в грудь не бьет, и пьяный не ходит, и не орет на всю деревню, что он на СВО был, понял? Да, покажи мне хоть твоего одного друга своего, кто у тебя там был, ё-моё. Был. Был, у тебя миллион, у тебя друзей. Тебя-то почему там нету, ё-моё, на своего-то? Тебя-то почему там нету? Знать людей ездил, наемник ты, блин, понял? Это записано. И чё, что записано? If only you didn't let your friends go to war either, you'd be priceless, officer. I just hope they don't fire you. Category: Military-industrial superiority of the largest country in the world. In the settlement of Peresvet, Moscow region, successful tests of Putin's new weapon were conducted. Что-то вообще непонятное со стороны пересвета. As they say, if I had to choose which hell to burn in, I'd take the Russian one. The boilers leak, the firewood's damp, and the devils are too drunk to notice. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Category: Crimea is ours. We're so happy to be with Russia. A resident of occupied Feodosia complains that he can't sleep peacefully at night because of drone attacks, and during the day he can't find any gasoline. Сегодня ночью очень плохо спал, потому что вчера надышался вот этим смогом, и очень сильно болела голова,
тошнило, першило. Доброго дня, 8 октября. Сегодня вечером я не смог заправиться бензином. У меня осталось меньше половины бака. Я стараюсь сейчас экономить как только могу. Потому что здесь даже уже дело не в цене, от которой мы все немножко прифигели, а просто в наличии топлива. Crimea under terrible Ukraine was a thriving tourist region. Crimea under prosperous Russia is now a low-budget prequel to Mad Max. Я проехал по Феодосии, я нигде не смог. Там ни на Тесах, ни Атанах, нигде просто топлива физически нету. Ситуация не будет улучшаться в ближайшее время, это все прекрасно понимают. И если сейчас какие-то удары продолжатся по нашим нефтеперерабатывающим заводам или по логистике, то, конечно, это будет еще сложнее, а тем более впереди холода. There are three things you can watch forever: fire burning, water flowing, and Magyar listening to the residents of the occupied peninsula using phrases like, if the drone attacks continue. Location: Primorye, Luchagorsk Power Station. Dozens of workers, after their wages were cut off, staged a strike and spent the night at the power plant. Это ребята бастуют, денег не платят. Some of them even climbed onto the roof, threatening to jump if they weren't paid the money they were promised in the end. На Лучегорском ПРС людям не платят зарплату, а вынуждение залазят на крышу. Говорят, что заказчик выплатил деньги. In the world's richest country in natural resources, people climb onto rooftops to throw themselves off. While in Nepal, where there's neither gas nor oil, people climb onto rooftops to throw their bosses off. The so-called president of Russia, or more simply the old illegitimate fart Vladimir Putin, answers a question about what he plans to do when Ukraine gets its tomahawks. Станислав Коваченко, телеканал «Звезда». В Киеве Зеленский угрожает бить по России томагавками чуть ли не по Кремлю, говорит, только не буду бить. Did you also notice how Putin's throat goes dry every time someone mentions a weapon that could actually reach his bunker? Наш ответ на это готов? Наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации. Of course, our answer is, I will bring all the air defense systems from Russia to Moscow, near my residence, and to you guys I wish good luck. Вот то, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается. Мы доводим до ума, и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно. Of course, the entire settlement of Peresvet has already witnessed a festive fireworks display in honor of your successful tests. Что касается межконтинентальной составляющей, на море, в воздухе, повторяю, новизна, современность, как говорят военные, у нас очень на высоком уровне, мы ее поддерживаем. Never before has anyone called cavalry on donkeys a piece of modern high-level military technology. Well then, next up we can expect combat attack roosters. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. But if you can, please consider doing it through Patreon or buy me a coffee instead. That way, your support reaches me much more directly. YouTube takes a 30% cut, while those platforms only take around 10%. Plus, you get extra perks. For example, with a Patreon subscription starting at just $3 per month, you get early access to new videos and exclusive content not available anywhere else, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army, and how telling the truth made him a target of the FSB. Also, a rare interview with Putin's former wife, Lyudmila, from the 2002 book Vladimir Putin, The Road to Power. Right after its release, the book was banned and wiped from the internet. What did she say that made the Kremlin erase it? Find out now, exclusively on Patreon. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you.
Right now, I have 65 incredible patrons. Please, let's hit 70. Not saying goodbye. See you soon.